Question number 7. Adhe heading now. Find all points of discontinuity of f. F is defined by f of x is equal to modulus x plus 3 if x less than or is equal to minus 3. F of x is equal to minus 2x if minus 3 less than x less than 3. F of x is equal to 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. So, இப்போ இந்த கொஷின்ல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வருது பாருங்க. -3 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் வருது. ஸோ நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம என்னென்ன பிளேஸ்லலாம் கண்டினியூஸை செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது இன்னும் கிளியர் ஐடியா இருக்கும். கொஸ்டின் நம்பர் 7 பார்க்கலாம். F of x is equal to modulus x plus 3 if x is less than or equal to minus 3. F of x is equal to minus 2x if x lies between minus 3 to 3. Minus 3 less than x less than 3. F of x is equal to 6x plus 2 if x is greater than or equal to 3. So, this is question. First, we will number line and draw பண்ணி பார்த்துடலாம். So, minus 3 left word of 0. 0 இங்க இருக்குன்னா 0 left wordல. So, and 3. Minus 3 க்கு left word. Minus 3 க்கு left word and equal to minus 3. So, இது வரைக்கும் உங்க x இருக்கும் பொழுது the function f of x is modulus x plus 3. And minus 3 to 3, the function is minus 2x. So, 3 க்கு equal and 3 க்கு right side. So, இதில இருந்து இப்படி போகும் பொழுது the function is 6x plus 2. இப்போ நீங்க கவனிக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். at the point x is equal to minus 3 ன்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா minus 3 க்கு left word minus 3 க்கு right word பார்த்துடலாம். at the point x is equal to 3 பார்க்கும் பொழுது the 3 க்கு left and 3 க்கு right பார்த்துடலாம். அப்போ நம்ம ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடுவோம். இப்போ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்ல செக் பண்ணி பார்க்கணும்னா -3 and 3ல செக் பண்ணி பார்த்தா போதும். ஏன்னா கொஸ்டின்ல வந்து என்ன பாயிண்ட்ல செக் பண்ணணும்னு கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம தான் ஃபைண்ட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு கேட்கும்போது கொஸ்டின்ல இருந்து என்னென்ன பாயிண்ட்டுக்கு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஐடியாஸ் நாலேஜ் நமக்கு தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஃபர்ஸ்ட் -3ல பார்க்கலாம். at the point x is equal to -3. So left hand limit first போடலாம். That is left hand limit. Limit extends to -3ல பார்க்குறோம். So -3 க்கு left word. ஓகேங்களா? -3 minus. f of x equal to limit extends to -3 minus -3 க்கு left wordல நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து modulus x plus 3. Here modulus x plus 3. அடுத்த லைன்ல x hக்கு மாத்துறோம். Put x is equal to -3 minus h. As x tends to -3, the h tends to 0. So x tends to -3 minus, அதாவது -3 -3 க்கு left wordங்கிற மீனிங். x tends to -3 minus h tends to 0. இப்போ இந்த லைன் எப்படி மாறினா this equal to limit. இந்த பிளேஸ்க்கு பதிலாக நான் h tends to 0 போடலாம். the xங்கிற பிளேஸ்ல நம்ம எடுத்த சப்ஸ்டியூஷன் -3 minus h plus 3. இப்போ 0வை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணா modulus -3 plus 3. We know modulus of -3 is plus 3.
ஆல்ரெடி ஒரு +3 இருக்கு. their addition is 6. ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா the value is 6. ஸோ இப்போ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் பார்க்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் இந்த -3ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு -3 ப்ளஸ், அதாவது -3 ஓட ரைட்வர்ட் அப்ரோச்சஸ். f of x equal to limit extends to -3 plus -3க்கு ரைட் சைடில் f of x வந்து -2x. பார்த்துக்கோங்க, நம்ம நம்பர் லைன் போட்டதை கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம். -3க்கு ரைட் சைடு, ஸோ -2x. இப்போ x ஹச்சுக்கு மாத்துங்க. put x is equal to -3 plus h as x tends to -3 plus h tends to 0. இதுக்கு நேர் லைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனை ஈக்குவல் டு போடுங்க. இந்த லிமிட்டுக்கு பதிலாக லிமிட் h tends to 0 -2. in the place of x substitute -3 plus h. So limit h tends to 0. So bracket குள்ள multiply பண்ணிடலாம். -2 into -3 it is +6 -2h. So h value substitute பண்ணுங்க. This term is 0. So 6 கிடைக்கு. So right hand limit நமக்கு 6 கிடைக்கு. So அடுத்து f of அந்த -3 செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். So left hand limit 6, right hand limit 6. f of -3 என்னன்னு பார்க்கலாம். So f of -3 this equal to at the point actually equal to -3ல பாருங்க, கொஸ்டின் பாருங்க. So x is equal to -3 இருக்கும்போது the function is modulus x plus 3. இந்த function வந்து என்னன்னா modulus x plus 3. இந்த x பிளேஸ்ல நான் -3 கொடுக்குறேன். modulus of -3 plus 3. modulus of -3 is +3 plus 3 it is 6. Now also get 6. So நமக்கு left hand limit, right hand limit and f of -3 all are equal. Therefore right hand limit is equal to left hand limit is equal to f of -3. Therefore f of x is continuous at x is equal to -3. So x is equal to -3 அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல கண்டினியூஸ் ஆகுது. இப்போ அடுத்து செக் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன? ஸோ -3ல கண்டினியூஸ் ஆகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் செக் பண்ண வேண்டிய 3ங்கிற பாயிண்ட்ல நீங்க செக் பண்ணணும். ஸோ இந்த 3ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட், ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் அண்ட் f of 3. At the point x is equal to 3. Left hand limit x tends to 3 minus 3ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் வேர்ட் அப்ரோச் பண்ணோம்னா f of x is equal to limit x tends to 3 minus, so 3 உடைய லெஃப்ட், so 3 உடைய லெஃப்ட் வந்து -2x. the function is -2x. இப்போ x ஹச்சுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணலாம். put x is equal to 3 minus h as x tends to 3 minus h tends to 0. But this line is equal to limit x tends to 3 minus, that is h tends to 0, -2 x ஓட பிளேஸ்ல 3 minus h.
This is equal to limit h tends to 0, just inside multiplication, minus 6 minus 2 minus plus 2h. h place 0 substitute பண்ணுங்க. This term fully 0. This is equal to minus 6. So left hand limit is minus 6. So for now, do the right hand limit. Right hand limit x tends to 3 plus f of x. 3ங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் வேர்டை அப்ரோச் பண்றோம். So again see the number line. That line is very helpful. So 3 plus 3க்கு 3 ஓட ரைட் சைடுல இருந்து அப்ரோச் பண்றோம். The function is 6x plus 2. So limit x tends to 3 plus f of x is 6x plus 2. So substitute பண்ணுங்க. Put x is equal to 3 plus h as x tends to 3 plus h tends to 0. Therefore, the previous line is equal to limit x tends to 3 plus, that is h tends to 0. 6, in the place of x, substitute 3 plus h plus 2. So limit h tends to 0. So bracket inside multiplication, 6 3 is 18. 6 into h is 6h plus 2. 18 plus 2, 20. So limit h tends to 0, 20 plus 6h. Substitute h is 0, the term fully vanish. It's 20 plus 0, we get 20. So right hand limit is equal to 20. But left hand limit value is minus 6. They are not same. Left hand limit is not equal to right hand limit. From this line we can conclude that f of x is discontinuous at x is equal to 3. Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 3. Machine doubt irukama? இல்ல மேம்.